नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. ऑब्वियसली म्हजो एनवायरमेंट पळोवन तुमकां कळत आसतलो इट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. पयल्या सुवातेर पळोवया राज्यान वेगवेगळे एक्टिविटीज कितें घडले ते आणि परत येवया टू हॅव ऑल दीस पॅनलिस्ट ऑफ आवर्स ऑन गेस्ट ऑन दीस शो टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. आम्ही दर वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात वेगवेगळी कामां करता. ह्या वर्साक आमी जवळपास 100 वॉटर बॉडीज ह्यो फॉरेस्टांत तयार करपाच्यो ठरयल्या आणि त्याच निमित्तान 5 लाखां पेक्षा चड सॅम्पलिंग ही रोवपाची थारायल्या. जवळपास आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 250 युवकांक हे नेचर गायड्स म्हणून ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा. त्या निमित्तान वेगवेगळ्या भागांतले 250 युवक हे नेचर्स गायड म्हणून ट्रेन जाल्या. जवळपास 50 वैद्य मित्र आमी रजिस्टर्ड करून घेतल्या आणि त्या निमित्तान आमच्या अभयारण्यात मेळपी जंगलात मेळपी वेगवेगळ्यो वनस्पती ह्यो वैद्य मित्रां खातीर एवेलेबल आसतल्यो. वेगवेगळे स्पेशल इव्हेंट्स आमी प्रत्येक फावटी ऑर्गनायज केल्या. तितूंतल्यान बर्ड फेस्टिवल आसतले, फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल आसतले, टर्टल कन्जर्वेशन्स आसतले, फॉरेस्ट फन डेज आसतलो, बर्ड वॉक आसतलो, अश्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी दर फावटी आमी ऑर्गनायज केल्या. मागीर ते मोल्या बायोडायवर्सिटी पार्कान आसतले किंवा आमच्या म्हादईच्या अभयारण्यान आसतले. म्हाका दिसता आमची वेगवेगळी अभयारण्यां आमी वेगवेगळे कडेन खूब बऱ्या पद्दतीची डेव्हलपूय केल्ली आसा. आमी वेगवेगळ्यो नर्सरीज जायत्या जाग्याचेर डेव्हलप करीत आसता आणि ताकाच लागून अंदूच्या वर्साक हरवळ्यांतलें उपवन आमी खूब बऱ्या पद्दतीचें डेव्हलप केलां. त्याच बरोबर आमी धारबांदोडा हांगासरूय बी आमी एक उपवन डेव्हलप करून दिल्लें आसा. आमी इको टुरिजम हें प्रमोशन करता. ती वायल्ड लायफ सेंच्युरी बोंडला हांगासर आसतलें, मोल्या आसतलें, खोतीगांव आसतलें. हे इको टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर सरकारान खूब मोठ्या पद्दतीचो प्रयत्न केल्लो आसा. ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जेद्या वेळार जाता आणि एखाद्याक आमकां कॉम्पेन्सेशन जर दिवपाचें जालें आसत जाल्यार आतां पर्यंत आमी 10 लाख हो रिलीफ म्हणूनय बी लोकां खातीर दिलो वता. आमी पळयता की आमची कंटिन्युअसली डेडिकेटेड वायल्ड लायफ रेस्क्यू टीम ही 24/7 सदोदीत कार्यरत आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या समेस्त सगळ्या भावा भयणींक हांव आव्हान करता की आमी एनवायरमेंटाचो समतोल दवरपा खातीर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आयच्या दिसा आमी म्हटलां इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो दवरपा खातीर सगळ्यांनी मेळून जर काम केलें, सरकार आणि सगळ्यांनी मेळून काम केलें जाल्यारूच आमी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करपाक शकतले. हांव परत एकदां तुमच्या लागीं मागतां वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करुयात. देव बरें करूं. ह्या आयच्या निमतान आमी सादलो संपर्क निलेश बाब काब्राल हांच्या कडेन आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी जाणून घेतले तेंचे विचार कितें आसा टू सेफ गार्ड दी एनवायरमेंट. टुडे आज एनवायरमेंटाच्या दिसा खातीर आज खुबश्यो गोश्टी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान केल्ल्यो आसा आनी करता तेन्ना विचार एकूच हांव म्हणना लोक मागीर टिका करता, लोक मागीर उलयता, आमचे प्रेस भाव आनी भयणी मागीर आनी कितें हाडटा आनी तेजेर मागीर ऑपोजिशन मागीर आनी उलयता. इट इज नॉट इजी टू डू सिंगल हँडेडली. इट इज अ कॉपरेशन ऑफ एवरीबडी वीच इनवॉल्व्स टू रिस्टोरेशन. आज बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी जो बोर्ड आसा इज गिवींग फ्री प्लांटेशन ट्रीज टू यू. यू जस्ट हॅव टू फिल अ फॉर्म एंड टेल दीस इज द ट्री विच आर अवेलेबल. आमी तुका घरा कडेन पावयता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता ती दुसरी गोष्ट, पूण आमी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट जो आसा इफ यू टेल दॅट वी आर इंट्रस्टेड आमचे लिस्ट आहा व्हडलें लिस्ट आहा प्लांट्स सॅपलिंग्स अवेलेबल एंड इफ यू जस्ट टेल अस दॅट दीस फॉर्म यू टू फिल वी विल सप्लाय इट टू युअर डोर स्टेप. दिस इज एन एश्योरन्स टू यू. In a world where iron is integral to every activity, Vedanta's Sessagoa iron ore is contributing to nation building through sustainable mining over the past 7 decades. Our iron ore is the catalyst to the growth story of India and Goa towards self-reliance. We flourish with the environment, we grow with the community. Sessagoa, a Vedanta company. As this year's theme is eco-restoration, the Sanklim Reclaim Mine is a best-in-class project to reiterate. Let us hear to Savik Muzumdar, CEO Iron and Steel Business Vedanta Limited,
on what he has to say about Vedanta transforming elements. Hello viewers, today is World Environment Day and its significance could not be more perceptible today as compared to any other day. This is the finest occasion to raise awareness amongst the people concerning the raising environment apprehension and the way for a sustainable living. A sustainable and environment friendly industrial growth is the only mantra for betterment and survival not only for us but also for the generation to come. For this, we need to understand the severity of the environmental concerns and the need to act responsibly in order to mitigate the harmful impact of these environmental issues and nurture a sort of future-friendly, sustainable living. It is paramount important to construct a harmony between environment protection and industrial growth. On this occasion of World Environment Day today, I urge you all to take a pledge that we will make our nation a greener and equally prosperous country among the rest of the world. I request each one of you to please rethink about the need to conserve our Mother Earth and act responsibly. Thank you. Well, all this World Environment Day, joining me is Sujal Shah, Deputy CEO of Vedanta Sesa Goa Iron Ore Business. Sir, welcome to the show. Namaskar. Thank you very much. Now, Vedanta is always known to, obviously, as I said, walk the talk. They have always been in terms of clean and green energy, giving back to nature, giving back to society. I just want to ask you, when we speak about Vedanta Sesago Iron Ore, we speak about clean and green energy. Now, I want to know is what is this clean and green energy that you incorporate in your daily affair? Namaskar. The way we operate our plant is whatever the plant heat generation is there, that heat generation we utilize to create power out of it. And we only throw whatever the gas without absolute no heat energy left. With this way, our ammonia plant, which is generating a blast furnace gas and coke oven gas, with the heat recovery, we are able to generate and supplement 20% of the Goa's need as an absolute clean and green energy with a zero fossil fuel. Okay. Also, this is one of your initiative when it comes to value-added services that you give back to the society and obviously the place where we live. Now, important thing is when we speak about environment, we speak about flora, fauna, plants, environment, whether it is the hills that we talk about, whether it is ocean, river. Also, sometimes we tend to forget that human being is also part of this environment. And when I speak about human being, I think the last 1 year the entire environment has been such that we have been surrounded by this virus called COVID-19. Understanding this, reaching out to the last person, reaching out to the society, reaching out to the place where where you do business. How has this 1 year been, and how do you safeguard your employees first, and obviously help the government of Goa also to battle it against the virus? Absolutely, Rohit. Last 1 year has been an extremely tough for everybody across the globe. So we are also not insulated for sure. The last 1 year has taught us to be very just on an environment control, on cleanliness, on oxygen preservation. So we at Vedanta has an absolute resolution for maintaining a clean and green plant. We keep on doing plantation as and when there is an opportunity wherever it comes to. All of our plants are basically trying towards a green energy. We try to recycle maximum of the processed water so that we have a minimum footprint on a earth. We continue to support our communities in a nearby in terms of whether it's a provision of mask, sanitization, any other support required in the new last 1 year. We have been working very hard, knowing the crisis and the magnitude of a crisis. We have been working hard in creating a state-of-art 100-bed facility at our Goa Medical College. This facility is just
becoming a reality for maybe in a couple of hours to go. And this facility will serve the Goa and Goans in a big way. We have already helped the Goa government with 200 or more oxygen concentrated, 125 plus jumbo oxygen cylinders. We have been supplying at the rate of almost 3 ton per day liquid oxygen. We have almost crossed 100 ton plus liquid oxygen supply, which is actually becoming a kind of a main support to the all patients in a COVID care with a vital oxygen support. So we are on a continuous endeavor in standing tall, strong with the Goan and the Goan government to help the people surrounding in this calamity. If when it comes to environment, we always hear the word sustainability and also safeguarding the environment. At Vedanta, how has been your journey, and obviously how do you envisage the future? Balancing this both things together. No, absolutely. Sustainability is a core principle of a Vedanta, and mining. Whenever we are doing a mining, we always have an end state in our mind. The example for our area is a Sankling mine, where post completion of a mine, how the whole mine has been reclaimed to be a world-class level. This we are proud to say is a Goan that maybe this is the first mine which has gone through the mine closure plan so effectively implemented, and it remains as a torchlight for the whole India. True. I think you've shared some of the valuable thoughts when it comes to operations and giving back to the society and giving back to the environment. I think thank you very much, Sujal ji, for joining on this beautiful day of World Environment Day. Thank you very much. Wish you all a happy World Environment Day. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Well, just to safeguard the environment, हे फक्त आमचेच काम न्हू, तर obviously there are a lot of companies who work here in Goa, आणि obviously तांचे CSRच्या माध्यमांतल्यान जे environment खातीर काम आसा ते obviously commendable आसा. One such company that has been walking the talk over decades, and I think I am one of the testimony to see they evolve right from their Sakli mines to all the other mines that they have. I have with me joining Leena Verekar, Group CSR Head of Vedanta Limited, with us to speak more on this initiatives and more on World Environment Day. First of all, madam, you handle CSR activities, and environment is one of the integral part of the entire thing. I just want to ask you, जेन्ना आमी CSR म्हणटा आणि जेन्ना आमी especially mining company बद्दल उलयता, तेन्ना how does it go in sync, whether it is mining, CSR and obviously environment? Rohit, wish everyone a very happy World Environment Day. The theme remains to be restoration. हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की community cannot be separated from environment. It is an integral part of an environment, and it is an integral part of a sustainability initiatives of the company. At SEZA, हे सांगपाची गरज ना, तुवें आतांच म्हटलें तशें, you have witnessed it in Sakri. This is the classic example I'm giving. There could be many such examples existing, but Sakri example is unique in its sense because reclamation and restoration is a part of mining. It has to be done. But a thought process what company had put in and how the community can be brought in this restoration part has been seen in Sakri mines, where we have our technical school, which is running for last 25 years. We recently celebrated our 25th anniversary, where how the people from the community, more than 1,500 students have passed, and they have been earning their livelihoods from there. A similar second example on the same mine is a football academy, a residential academy, which is training or which has we have passed 250 youths from this footballers from this academy. But whole thing, the setup, the community infrastructure, it may be a technical school or a football academy or a football turf, which is on a reclaimed mine. It is on the and this is a classic example of restoration. On the same mine, we might have many other things which has been done, like a pisciculture or
astral garden or all the native species which is planted. Mining companies has been very I can say done lot of research. Initially, it was just a cashew plantation which was done on the waste dump. But the reason behind it was nothing but it serves to the community later on. The used fruit is being given to the community, and community takes care of this plantation on its own. So we have classic examples how the community is an integral part of environment, and it coexists. It cannot be separated. And all our CSR initiative remains to be a part of environment. So this is in true sense we have been doing for last 60 years, I can say. I think it's been commendable journey that Seza initially and then Vedanta has continued that journey. एक जर हांव तुमकां विचारपाक जर सोदीत जाल्यार how important it is to implement, because बरेचदा आमी म्हणटा implementation at the grassroots level is important. तुम्ही obviously you have projects, you have all those things that at display that people can go feel experience. जर हांव एक अशें विचारीत तुमकां की बाकीच्या कंपनीज जे आसा जे हांगासर गोंयांत काम करता किंवा बाकीचे आसा ते CSRच्या माध्यमांतल्यान आनीक कितें बरें काम करूं शकता, लुकींग एट द जर्नी ऑफ यू, जस्ट मे बी अ सजेशन. I will say everyone do it in their own way. Like my impacted community or a mining community, which is next to the mines, the responsibility of the miners or responsibility of an industry. It's a corporate social responsibility, what we say. So each one do the things in a unique way. Some of them may be giving. It may be in the donation forms, in the philanthropic form, while some of them are doing it in a very sustainable manner, like restoration of the old fields, restorations of some of the lands for a commercial plantation. So there are various ways native species are planted and given back to the community. So there are examples where other companies are also doing the good work. I think it was. I think it is always pleasure to listen to you, hear the story that initially Seza and over this course of time Vedanta has walked the talk. आणि म्हाका दिसता मेंटेनिंग इट एंड ऑब्वियसली शोकेसिंग इट टू द वर्ल्ड हे म्हाका दिसता गोंय सरकारांनी तेजी दखल घेतल्यात, पर आय थिंक इवन नॅशनल एंड इंटरनॅशनल इट हॅज मेड हेडलायन्स एट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल ऑल्सो द काइंड ऑफ वर्क that Vedanta has been doing over course of time. Lina madam, thank you very much for joining on this very special day, that is World Environment Day, and sharing your thoughts. Thank you, Rohit. I would also like, while a passing remark, we need to replicate such projects across, and that will set an example by itself. This is a classic example, but yes, different minds are using researches like biotechnological approach for restoration, etc., where community participation again makes a lot of use. The native species planted would be always protected, and that would remain as a legacy. So thank you so much. Thank you very much. Pleasure. वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या ह्या स्पेशल कार्यक्रमान आमच्या बरोबर फुडें जुळटा अ मॅन हू हॅज क्रिएटेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ. कायतानोबा फर्नांडिसाक म्हाका दिसता वेगळी ओळख गोंयांत नाका. ही इज दी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॅम इंडस्ट्रीज, अ हायजीन कंपनी विच डील्स विथ वेस्ट मॅनेजमेंट अँड डिस्पोजल. कायतानोबाब, वेलकम टू द शो. थँक यू रोहित. ओके, कायतानोबाब, टेल मी वन थिंग की ज्या सेक्टरान तुम्ही काम करता, वेदर इट इज हायजीन म्हणा, वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणा, कचरा डिस्पोजल म्हणा, ताका वेगवेगळी नांवां आसा, फॉर्मल, इनफॉर्मल. तुम्ही ज्या सेक्टरान काम करता तुमची सुरवात ही फाटली 2 वर्सां 3 वर्सां न्हू, खूप पयलींच्यान सुरवात जाली. म्हाका एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिसता तुमच्या हितूर की ह्या सेक्टरान तुम्ही काम करप कित्याक चिंतलें, जितूंतल्यान लोक पयस रावता. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डेच्या संदर्भान उलयतना कॅमान आमी फर्स्ट चालू केले वेस्ट मॅनेजमेंट, फर्स्ट पोर्टेबल टॉयलेट, देन वेस्ट मॅनेजमेंट, आनी आयज आमी पावले ई वेस्टाचेर. सो जेन्ना टॉयलेट नासले गोंयांत ते आमी पयले चालू केले. एनवायरमेंट पिड्ड्यार करून वयताले लोक, येताले बिचीर वचून. आयज तांकां आमी सुविधा दिली. हांव आनी एक एनवायरमेंट तुमी म्हटलें, आनी यू ऑल्सो वर्क ऑन इव्हेंट्स. आतां खंय तरी इव्हेंट सेक्टर सद्या फ्लॅट आसा, ताजो काय व्हडलोसो बिझनस मेळना. बट हांवें तुमकां, म्हाजी आनी तुमची वळख इज लॉंग बॅक वेन इफी स्टार्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स. म्हाका एकूच विचारपाचें आसा की आमी बरेचदा म्हणटा की इव्हेंट येता बरो, आमी ग्लॅमर पळयता थंयसर, लायट्स, ऑल दीस एक्शन वी सी, बट वन्स वी गो बॅक होम वी डोंट रिमेंबर की आमी थंय कितको वेस्ट क्रिएट केला, डिस्पोजल, वेदर इट इज जे लोक येता थंयसर ते वेस्ट करता, ऑर मे बी ऑल्सो द प्रोडक्शन कंपनी दॅट वर्क्स, तो इव्हेंट कंपनी आसूं.
तुम्ही त्या सेक्टरान आधीपासून काम करत आयल्या तुम्ही जे ऑब्वियसली मेंटेनिंग अ प्लेस हाव इट वॉज परत तो बॅक तसोच करप हे ऑब्वियसली तुमचे चॅलेंज आसा. ह्या सेक्टरानूय तुमची ऑब्वियसली एक्सपिरियन्स खूप वेगळे आसा. इव्हेंट्स इंडस्ट्री आसा जे सगळे वेडिंग करताले आणि ती एक गार्बेज एक जाग्यार दिवन ती स्प्रेड करून जागो पिड्ड्यार करून वयताली. सो तेका आमी इम्प्लिमेंट केले. आयज जितली वेडिंग जाता जितले इव्हेंट जाता ते सगळे बरे भाशेन वेस्ट डिस्पोज करता. जितले जितले गोंयान इव्हेंट जाता ते लायक सनबर्नान इतले लोक येता ते पिवन ड्रिंक्स करून ते पिल्या नंतर तुमकां कळना खंय आपूण उडयता ती. सो ते गार्बेज एक जाग्यार डंप करून वयताले. सो आमी तांकां जागो दिलो आनी प्रॉपर डस्टबीन प्रोवायड केली आनी तेतून घालपाक तांकां हें केलें आनी ती इम्प्लिमेंट जाली. आयज सगळे इव्हेंटान ऑलमोस्ट ऑल इव्हेंटान ती फेसिलिटी यूज करता आनी आमी झिरो वेस्ट तांकां फेसिलिटी दिता. आय थिंक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आपल्या सगळ्याक डिसिप्लीन आसपाक जाय. इफ एट ऑल देर इज अ डेडिकेटेड स्पेस खंय आमी कचरो उडोवपाक जाय थंय आमी उडोवपाक जायना. आतां ऑब्वियसली आमी ज्या जगान रावता थंयसर आमकां तो सेग्रिगेट करून उडोवपाचो आसा सो दॅट इट गेट्स डिस्पोज बेटर आनी ऑब्वियसली आमी ज्या धर्तेचेर आमी रावता त्या धर्तेचेर आमी चड ताका त्रास करिनासतना वी ऑल्सो टेक केअर ऑफ द एनवायरमेंट. तुम्ही ई वेस्ट मॅनेजमेंटान खूप काम करता. आता तुम्ही त्या हितूर दृश्टिकोनानूय बरो फुडें सरल्या. ई वेस्ट वेगळे सांगपाची गरज ना. वेदर इट इज कंप्युटर, वेदर इट इज टेलिव्हिजन, ऑल दीस इलेक्ट्रॉनिक जे आमी घेता आमी एवरी टायम टॅक्नॉलॉजी अपग्रेड करता आणि नवी नवी घेतात. ते आमी चिंतिना की आमी फाटले जे आमी भायर उडयली ती कितें जाली तेजी डिस्पोज ती कशी जाली. आणि मोर इम्पॉर्टंटली जे हार्मफूल केमिकल्स भितर आसता ते परत आमच्या सॉयलान वयता वीच कंटॅमिनेट्स द ग्रावंड वॉटर आणि ऑब्वियसली ताजे वेगवेगळे इफेक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटा. कायतनो बाब तुमी हो वेंचर नवो सुरू केला ताज्या बद्दल आवर्जून सांगचें. ई वेस्टान कितें जाता सगळे न्यू गॅजेट येता गव्हर्मेंटान आनीक आतां तुमी पळयलां आसतले ड्युरींग कोवीड सगळ्या घरांनी फोन मोबायल चड यूज जावपाक लागले. आतां ते यूज जावन थ्रो करता आनी भायर उडयले म्हणटकीच ते कोणाक कबाडी वालाक दिता हे. सो आमी कितें केलां आमी ते घेता सामान आमी प्रॉपर तेजे डिसमेंटल करता आनी जी ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी दिता. आनी आमची जी कंपनी आसा इट इज अ फर्स्ट कायंड ऑफ इन गोवा. तितून आमी ट्यूबलायटी डिस्पोज करपाचें चालू केल्लें आसा आनी अशें सगळे इनिशिएटीव घेतले टू बॅक गिव समथींग टू द मदर अर्थ. आनी आजचे वर्ल्ड एनवायरमेंटाचे डेयांचेर म्हाका उलोवपाक जाय म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की जो वेस्ट आमी करता तो लँडफिलान वचनासतना ताका झिरो वेस्ट करपाचें. हीच म्हजी हें आसा आनीक येता ते 1-2 वर्सान आमकां एंटायर गोंयांत झिरो वेस्ट जाल्ले म्हाका दिसता आनी गव्हर्मेंट हेका सपोर्टूय करता. आय थिंक इट्स अ कमेंडेबल जर्नी तुमची जी सुरवात तुमची जे तुमकां आदी पासून वळखता तांकां खरीच सुरवात तुमची खबर आसतली हाव स्ट्रगलिंग डेज यू हॅव सीन आणि आयज जे ऑब्वियसली तुमी इवॉल्व जाल्या ह्या सेक्टरान वेदर इट इज हायजीन म्हणा किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर म्हणा रायट फ्रॉम डिस्पोजल टू आतां तुमी ई वेस्टानूय काम करता. ऑब्वियसली कायतनो बाब बेस्ट विशीज फ्रॉम माय टीम अँड ऑब्वियसली आय कूड हॅव अ बेटर गेस्ट टू एंड दीस शो than you on this beautiful day that is World Environment Day. Thank you very much for joining. Yeah, thank you very much. Thank you Kaitano Bab. वेल जरी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी 5 जुनाक जरी सेलिब्रेट केलो म्हाका दिसता हो त्या दिसा पुरतो मर्यादीत न दवरता आमी म्हाका दिसता डेली सेलिब्रेट करपाची गरज आसा. तुमची कसली जरी हॉबी असली वेदर इट इज गार्डनिंग जर आसा जाल्यार ऑब्वियसली यू विल कनेक्ट टू नेचर वेदर इट इज बाल्कनी गार्डन वेदर इट इज टेरेस गार्डन वेदर यू हॅव अ प्लॉट ऑफ लँड वेर यू वॉन्ट टू इनकॉपरेट दिस गार्डनिंग ऑर मे बी फळाची किंवा फुलांची झाडां लावपाची आसा जाल्यार ती आवर्जून लाया. आणि ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टंट जे म्हाका खूब दिसता जे आय मिस अ लॉट इज कनेक्टिंग टू द कम्युनिटी अँड गिवींग बॅक टू द सोसायटी. ते फक्त आपल्या घरापुरते न दवरता सोसायटी कडेन आपले कितें जे देणे आसा ते करपाचे आणि ऑब्वियसली मेकिंग डेड स्पेसीस ऑर बॅरन स्पेसीस ग्रीन ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमी करू शकतात. आणि म्हाका दिसता ते जर करीत जाल्यार ऑब्वियसली वी वील गिव बॅक टू द सोसायटी वन अँड ऑब्वियसली वील फील रियली हॅपी अँड मेक आवर लायफ व्हेरी ब्युटिफूल.
बरेचदा आम्ही म्हणता की ग्रीन इज द कलर दॅट वी शूड बी लुकिंग फॉरवर्ड. सो आय थिंक काहीच्या कारणा खातीर वेदर इट इज इंडस्ट्रियलायझेशन ऑर मे बी हावजिंग ऑर एक्सेट्रा अ लॉट ऑफ थिंग्स आमी झाडां कापता. बट आय थिंक गिवींग बॅक टू द सोसायटी इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा वी हॅव टू प्लेज आवर सेल्स दॅट वी वील गिव बॅक टू द सोसायटी वन आणि मेक दीस वर्ल्ड अ मोर ग्रीनर स्पेस टू लिव्ह. सो दॅट जे आमी आतां रिसंटली आमी जे आयकता वेदर इट इज ऑक्सिजन क्रायसीस आसूं किंवा आनी कसल्यो क्रायसीस आसूं, इफ वी मेक थिंग्स बेटर फॉर आवर लायफ्स आय थिंक इट विल गिव बॅक टू अस अँड मेक आवर लायफ्स व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड मोर ब्युटिफूल. ह्या नोटाचेर हांव ही कार्यावळ हांगासर सोंपयता. सोंपोवच्या पयलीं ऑब्वियसली प्लीज मेंटेन ऑल दी SOPs आणि वेअर युअर मास्क आणि मोर इम्पॉर्टंटली भायर सरतना स्वताची काळजी घ्या, हात धुयात आणि more importantly is get vaccinated. That is the mantra of this season and I want to share this on the World Environment Day.